More te weu te aka te rea, ko te wao nui, te kune, te pē, te kore, te pō, ki ngā tangata Māori nā rangi, rāua ko papa ko tēnei te timatanga o te ao, ko tēnei te timatanga o te ao, e rongo whakairia ki runga kia tīna, tīna, haumi e hui e, tai ki e. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready to rumble! Ora whānau, nau mai, haere mai, hoki mai, te umuariki here whānau for kiimaimaori Aoitepö. Hope you've all had a good break. Welcome along to our first video for this kaupapa for Kiimai 5, talking about Kupu hou, Kiiwaha, Whakataukii, Kiianga and Waiata Kiinaki. Our first one today, Rahina, te rā tuatahi o te wiki, is about kupu hou, just some little short kupu whānau, little ones, so small they're nearly down to a pū, ko te pū, to a letter. But these ones are like little pūmua, pūmuri, little suffixes and prefixes. That's enough about that, or you might have to shoot me. Here's our first one, whakarongo, he, te, me, ngā, kōrero mai. Ka mau te wihi, whakarongo, he, te, me, ngā, kōrero mai. Ka mau te wihi whānau. Hey whānau, I reckon that's enough for this week. It's only our first day. We've got more to learn throughout the week. This is our first one. Write those into your pukatuhinga. Write them out 2 or 3 times and add them when you get the PDF. There'll be more there to write out. Okay, it's enough for now. Have a good week. It's our beginning. I'll see you tomorrow for the Kiiwaha. Write these out. Have a look at these alongside the karakia ko te pū. See how many times you can see he, te, me, ngā. Don't forget to patua te api mai, the subscribe button, and I'll see you tomorrow. Mauri ora whānau. Ui.